Good morning student, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes అండి. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనకి కంప్లీట్ అయిన టాపిక్ ఏంటిది, సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కానీ లాస్ట్ వీడియోలో సెకండ్ యూనిట్ టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ దట్ సెకండ్ యూనిట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి టేలర్స్ థీరం, మ్యాక్సిమం మినిమం థీరం, లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్. టేలర్స్ థీరం ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో టేలర్స్ థీరం అండ్ మ్యాక్సిమం మినిమం థీరం, లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ multipliers అండి. దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్. సో లాంగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి మనకు అవే ఉంటున్నాయి. అండ్ నౌ హియర్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా లాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పినామండి. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్, యూలర్స్ థీరం ఉంది కానీ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ యూలర్స్ థీరం ఓన్లీ రెండే టాపిక్స్ ఉంటాయి అందులో మనకి. సో మిగతావన్నీ జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్స్ మాత్రమే. ఇంట్రడక్షన్స్ అని ఏం చెప్పలేదు మీకు, ఓన్లీ జస్ట్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ యూలర్స్ థీరం. హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ ఉంది కానీ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్లో యూలర్స్ థీరం టాపిక్స్. సో దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి టేలర్స్, మ్యాక్సిమం, లాగ్రాంజెస్. అండ్ నౌ థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద లాంగ్ ఆన్సర్ ఉంటుందండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది అండ్ ద కర్వ్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే డెఫినేషన్ నేర్చుకుందాం. కర్వేచర్, బట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి psi by ds అని. d psi by differentiation of with respect to psi by d psi by ds is known as a curvature definition. In that curvature definition is nothing but a in terms of మామూలుగా అంటే d psi by ds ని సమ్ టైమ్స్ ఏమని కాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రేషియో బిట్వీన్ d psi by ds అని, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రేషియో బిట్వీన్ ద టర్మ్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేస్తుంటాడు. ద రేషియో బిట్వీన్ ద టూ టైమ్స్ అలా. ఓకే అండి, దట్ ఈస్ అండ్ కర్వేచర్ అంటున్నాం. అండ్ దెన్ కర్వేచర్ ఆల్సో ఇన్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటిగెంట్ అంటామండి. d psi by ds ని కాంటిగెంట్ అంటే ఆర్క్ ఆఫ్ ద PQ. అంటే ఏదైనా ఒక డయాగ్రామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x యాక్సెస్, y యాక్సెస్. ఇన్ దట్ x యాక్సెస్, y యాక్సెస్ is a curve. This is one of the curve. In that curve be the point. In that point we draw the straight line with x axis. In that x axis this is the angle. In that angle this is the another angle formed. In that angle is known as a psi. In that angle is known as the psi. Here the mentioned another angle is known as the del psi. In this process we say that in the angle of contingent of a arc P, d psi is called the angle of contingent of a P antunam, is known as a curvature, which is nothing but a d psi. Simply we say that d psi by ds is known as a simply, which is nothing but a curvature. This is the curvature definition. And the another definition is the radius of curvature. The curvature ki reciprocal is nothing but a radius of curvature. Reciprocal means divided by, and 1 by curvature. 1 by curvature is known as a radius of curvature. This is the symbol of radius of curvature, that is in rho. This is a rho. 1 by curvature, and reciprocal of curvature is known as a radius of curvature. The radius of curvature is denoted as a symbol rho తో denote చేస్తున్నాం. The reciprocal of curvature is at any point is known as a radius of curvature అవుతుంది. is denoted by 1 by curvature. The definition d psi by ds పైకి తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ds by d psi is known as a radius of curvature. So another more three conditions are there. We discussing that three conditions. Length of the arc of the function of the curve y equals to f of x అయినప్పుడు the formula becomes ds by dx equals, these are the three formulas only. ds by dx equals to 1 plus dy by dx. Just observe that ds by dx equals to square root of 1 plus dy by dx whole square. And the another parametric equation in the parameter t, here the parameter function f of x, so ds by dt equals to square root of dx by dt whole square plus dy by dt is the parameter t. That's why the formula becomes dx by dt whole square plus dy by dt whole square. Okay, and the another polar, in terms of polar coordinate, r equals to f of theta. This is the parameter theta, this is the function. First one formula is the function, second one is the parameter, third one is in polar coordinates. R equals to f of theta, the polar coordinates. ds by d theta equals to, here ds by dt, this is the ds by dx, this is the ds by d theta equals to square root of r square plus dr by d theta whole square. Square root of r square plus dr by d theta whole square is in polar coordinates. The radius length of the arc functions.
is known as a formulas in terms of ds by dx, ds by dt, ds by dt. And s equals to condition ఇచ్చి to find with respect to x, with respect to t, with respect to t in terms of parameter t తోటైనా అనొచ్చు, in terms of polar coordinates అయితే these are the formulas r square plus dr by dt. అంటే polar coordinates లో ds by s ఇచ్చి in terms of polar coordinate అంటే ఇది అప్లై చేయాలండి. సో s ఇచ్చి in terms of parameter లో అన్నప్పుడు ds by dt అప్లై చేయాలి. in terms of parameter అండ్ టీటా అనేది తెలుస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు పారామీటర్ అనుకోండి ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఇస్తాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో అంటే కాస్ టీనో సైన్ టీనో అలా, అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు టర్మ్స్ ఇస్తాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో అయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీటాలో ఇచ్చినట్టు మీరు ఆటోమేటిక్గా విచ్ ఈజ్ అన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. హియర్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్స్లోని y ఈక్వల్స్ టు టర్మ్స్ ఇచ్చింది అనుకోని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో వచ్చింది అనుకోని విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. Okay, these are the main important formulas. We have to using these formulas. Now we have to solving first and radius of curvature and the reciprocal as the important definitions. మీ డెఫినేషన్ అడిగి ప్రాబ్లం అడుగుతుంటారండి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అయినా ద కర్వేచర్ అయినా డెఫినేషన్ చూడండి. Now we go for the problems. Find the radius of curvature at any point of the following. Find the radius of curvature. So rho ni find out చేయమంటుండు. Rho equals to in the formula 1 by curvature. Okay, rho equals to 1 by curvature formula అవుతుంది. Now here the given that s equals to c tan phi is the first question, and the second question, third question. It has 5 questions are there. Now we are to solving that questions. Here s equals to c tan phi with respect to s equals to ఏంటంటే c tan psi, c tan psi. Now with respect to psi, c is the constant, tan psi differentiation, secant square psi. Only differentiation only. What is curvature? We have to, the question is what find out that radius of curvature. Radius of curvature means rho equals to formula is what, d psi by ds by d psi. Just clarity, observe that ds by d psi is the curvature, and there is the radius of curvature and d psi by ds, the radius of curvature ds by d psi. Okay, and now here just only differentiation, tan psi differentiation, secant square psi. Here 4a is the constant, sin psi differentiation, cos psi. ఓకే, హియర్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి, ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. హియర్ బట్ మాత్రం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మాత్రం లాగు tan psi ప్లస్ సీకెంట్ psi అండ్ tan psi secant psi ఈజ్ దే 2 క్వశ్చన్స్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైతో చేస్తున్నాం. ఏ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ log x మోడల్. ద log x డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ వాట్, 1 by x. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ దట్, x ఈజ్ నాట్ గివెన్. హియర్ ద another term is there, so that's why we have to differentiate that x. What is the x here? Tan psi differentiation, secant square psi. Secant psi differentiation, secant psi into tan psi, and tan x differentiation, secant square x. Secant x differentiation, secant x into tan x. Log x మోడల్ లో ఉంది. సో log x differentiation ఏంది, 1 by x differentiation. So 1 by x అంటే x place లో what is that, x is in the place tan psi plus secant psi, in the x place tan psi plus secant psi. So 1 by x differentiation, and then tan psi plus secant psi differentiation, tan psi differentiation, secant square psi. Secant psi differentiation, secant psi into tan psi. This is only log x differentiation, and the another one is a is a constant term, tan psi and secant psi. So tan psi and secant psi, these are the two terms. Tan is the one of the u and secant psi is the another v. So which is in the formula, u into v formula. What is u into v differentiation? U into v dash plus v into u dash, u into v dash plus u into v. Now we have to differentiate here. Tan psi is a constant and u into v differentiation. Secant psi differentiation what? Secant psi into tan psi. Okay, v into u differentiation, v is the secant psi. Tan psi differentiation what? Secant square psi. Just only simplification here. Just simplify and say this one. Okay, this is in the form of u into v formula. Just only radius of curvature, which is only radius of curvature psi equals rho equals to ds by d psi. Ds by d psi is the radius of curvature. Just only differentiation. So now we go for the another model. Okay, find ds by dt. X equals to some values are there. Find ds by dt. Ds by dt is the second question. The formula of ds by dt what? Dx by dt whole square and plus dy by dt whole square. This is the square root of. Okay, now we go for the x values and there, y values and there. Now we have to simplify the first.
here x equals to a cos cube theta with respect to t తో చేస్తున్నాం. Here x equals to what is that, a cos cube theta, x equals to a cos cube theta. A is a constant term, cos cube is in the form of x cube model. So what is x cube? The differentiation of x cube what, 3 into x square. Here x is what, cos. Here x is what, cos, which is in the form of x cube model only, not an x. So here x is in the place is cos. So cos cube differentiation what, and x cube differentiation 3x square. Cos cube differentiation 3 cos square. Okay, but x is what, cos. Again cos differentiation, why it has to only cos, but it is not an x. So that's why cos differentiation minus sin. Okay, here a is a into 3 cos square theta minus sin theta. Just simplify, this is only dx by dt. Another dy by dt, observe that b into sin cube theta. Here also same, x square differentiation what, sin cube x cube, b is the constant, sin cube differentiation 3 sin square theta. Okay, again sin square differentiation cos theta. ఇక్కడ only 3b sin square theta cos theta. This is the minus 3a cos square theta sin theta. These are only values of dx by dt and dy by dt. Now we get that, find out the ds by dt. ds by dt equals to formula square root of dx by dt plus dy by dt whole square. Now substitute that one value, minus 3a cos square theta sin theta, minus 3a whole square కానీ minus 3 whole square 9a square అవుతుంది. cos square theta cos power 4 sin square theta sin theta sin square theta, and here also same 9. Just we have to common the element 9 only, common that element 9 is that common. A square cos square theta, just to simplify this one, sin square cos square theta is the common. The remaining terms are a square cos square theta, here b square sin square theta, which is only resultant value. This is the model of ds by dt. One problem is solving and the 2-3 problems are you are the solving. Same process మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఆల్రెడీ చేస్తుంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటండి ప్రాసెస్ ds by dt. And then next one చూద్దాం, find ds by d theta. Find ds by d theta equals to r equals to a into 1 plus cos theta. R equals to a into 1 plus cos theta and r square equals to a square into cos 2 theta. Find what, ds by dt we have to find out. So now ds by dt is nothing but a polar coordinates. The polar coordinates formula is what? This is the formula, r square plus square and square root of r square plus dr by d theta whole square is the polar coordinate formula. Now in this polar coordinate problem, first of all we have to find out dr by dt. R is given that, now we have to differentiate dr by dt. R square differentiation with respect to what? With respect to theta. Okay, r square differentiation to r. Okay, here r is that given, which is not in theta. Now again r differentiation with respect to theta, that becomes dr by d theta. Okay, just observe that with respect to theta only, with respect to theta only, here r is that given. So but r is an variable, independent variable, that's why we have to differentiate. R square is in the model of theta lagundi, so x lagoni ikkada in the place of theta, so r square differentiation 2r. Okay, again r differentiation with respect to theta, that becomes dr by d theta. Okay, a square is the constant. Okay, cos 2 theta differentiation. Okay, cos x differentiation sin x, cos x differentiation minus sin x, but here cos 2 theta in the x place what, 2 theta, again 2 theta differentiation. Okay, anyway first of all cos 2 theta differentiation minus sin 2 theta. Okay, malli again 2 theta differentiation, 2 into theta differentiation 1, it becomes only 2. Then r into 2, here 2 value, here 2 value cancelled, that becomes r dr by d theta equals to minus a square sin square sin 2 theta, not sin square theta, it has only sin 2 theta. Dr by we have to the value only dr by d theta, that r goes to that side, minus a square sin 2 theta by r, here a square sin 2 theta by r equals to what? R equals to what? And here r square equals to a square cos 2 theta, r equals to here square at one, that square that goes to square root, that becomes a square sin 2 theta by square root of a square into cos 2 theta. A square is that common, here a value, a ikkada a square ఉంది కాబట్టి one term cancel అయిపోతుంది, only about term only minus a sin 2 theta by square root of cos 2 theta.
Okay, this is the dr by d theta value. Now we go for find out that value of ds by d theta in that polar coordinate. That formula is ds by d theta equals to square root of r square plus dr by d theta whole square. Now we have to substitute in here the values. R square value is question the r square value a square cos 2 theta. Okay, and then dr by d theta value minus of dr by d theta whole square. Okay, మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. హియర్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ 2 టీటా సైన్ స్క్వేర్ 2 టీటా. ఇక్కడ కింద స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ కాస్ 2 టీటా. okay, just cos multiply on both side, cos 2 theta cos 2 theta cos square theta. Here both terms a square is the common, a square is the common. In terms of root లో ఉంది, బయటకు వచ్చేసరికి it becomes a only. okay, outside it becomes only a. cos 2 theta into cos 2 theta cos square 2 theta. Here sin square 2 theta divided by cos 2 theta. Just observe that one, cos square theta plus sin square theta, its value 1. Cos square 2 theta plus sin square 2 theta value is also 1. 1 by cos 1 by root cos 2 theta. 1 by cos 2 1 by cos theta what? Secant theta. 1 by cos 2 theta is also secant 2 theta and under square root లో ఉంది. జస్ట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చేయండి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం చెప్పినా కదా మనకి ఇన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అయిపోయింది అండ్ పారామీటర్ టీ అయిపోయింది, ఫస్ట్ వే అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఏమేమి చెప్పుకున్నాం మనం ఇన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ చేసేసినాం అయిపోయినాయి. అండ్ ఓన్లీ డిఎస్ బై డిఎక్స్ ప్రాబ్లమే లేదండి, చేయలేదు. పారామీటర్ ఫార్ములా అయిపోయింది అండ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్ ఫార్ములా అయిపోయింది. ఆ ప్రాబ్లం సింపుల్గానే ఉంటుంది. మీరు మామూలుగా ఆ మోడల్ వచ్చేసి మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీరు ఆల్రెడీ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసారు కానీ అదే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది, ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. సో బట్ పారామీటర్ అండ్ టర్మ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 మోడల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అండ్ దెన్ another way we see this one, this is the important model. Show that the parametric equation same ఇదే అండి, parametric form కాబట్టి one problem చెప్తా ఇందులో. x equals to f of theta, y equals to g of theta. Here the formula is given, that in the question only formula is given. ds by d theta equals to square root of dx by d theta whole square plus dy by d theta whole square. Use this result to find the value of ds by dt. యూజ్ దిస్ ఈ రిజల్ట్ని యూజ్ చేస్తూ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిఎస్ బై డిటి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండే. ద ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ దే గివెన్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ థర్డ్ వన్ చేసినామండి ఇందులో, చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే అది హెవీగా ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ కాసెస్ క్యూబ్ సైన్ క్యూబ్ ఆల్రెడీ ఒక మోడల్ అయిందండి, సేమ్ అదే ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన నేను ఎక్కడ చెప్పినాను చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ క్యూబ్ టీటా, వై ఈక్వల్స్ టు బి సైన్ క్యూబ్ టీటా, ఇదే అనండి ఫైండ్ డిఎస్ బై డిటీనే. సో దీంట్లోనే నేను థర్డ్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అనేసి. ఓకే చూద్దాం. డిఎక్స్ బై డిటీ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ విచ్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వి ఫామ్లో ఉంది. సో యూ ఇంటూ వి ఫామ్లో ఉందంటే ద యూ ఇంటూ వి ఫామ్లో ఏమవుతుంది మనకి, యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్. సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, dx by dt వచ్చింది. సేమ్ uv విచ్ ఈజ్ ఆల్సో u ఇంటూ v ds by dtలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎలానో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ అయితే u ఇంటూ v చూడండి, a ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ బయట రాసేసినాం. ఈ పవర్ t ఈజ్ ద u అనుకోండి, సైన్ t ఈజ్ ద v అనుకోండి. u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్. ద ఫార్ములా ఆఫ్ uv వాట్, u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్. u ఇంటూ v డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఈ పవర్ t ఇంటూ సైన్ t డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ టీ. ఓకే, సైన్ టీ అలాగే ఉంటుంది. వి ఇంటూ యూ డాష్, ఈ పవర్ టీ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ పవర్ టీని. సో రెండిట్లలో కామన్ టర్మ్ ఏముంది, ఈ పవర్ టీ ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ టీని కామన్ తీస్తే కాస్ టీ ప్లస్ సైన్ టీ అవుతుంది. అండ్ దెన్ డివై బై డిటీ. హియర్ ఏ సేమ్, హియర్ ఏ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, ఈ పవర్ టీ ఇంటూ కాస్ టీ, యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్, ఈ పవర్ టీ ఇంటూ కాస్ టీ డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ సైన్ టీ. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ టీ రాసినాం. కాస్ టీ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, ఈ పవర్ టీ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ పవర్ టీనే. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ కాస్ టీ మైనస్ సైన్ టీ, ఇక్కడ ఓన్లీ కాస్ టీ ప్లస్ సైన్ టీ. ద ఫార్ములా ఆఫ్ డిఎస్ బై డిటీ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డిఎక్స్ బై డిటీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డివై బై డిటీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. జస్ట్ ఏ ఈ పవర్ టీ, ఏ ఈ పవర్ టీ రెండిట్లలో కామన్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈ పవర్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ఎట్లాగో బయటికి రాసేసినాం. ఇక్కడ కాస్ టీ ప్లస్ సైన్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ కాస్ టీ మైనస్ సైన్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది ఎలా ఉందండి ఫార్ములా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ వచ్చేసి 2 ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి 2 ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. 2 ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ద కాస్ టీటా, బి ఈజ్ ద సైన్ టీటా. కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ 1, ఓన్లీ రూట్ 2 ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ టీ.
ఓకే అండి. అండ్ దెన్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఇది ఒకటి చూస్తే ఈ వీడియో. ఫర్ ద సైక్లాయిడ్ x ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ t ప్లస్ సైన్ t, y ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ t. టు ఫైండ్ దట్ రో ఈక్వల్స్ టు వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రో ఈక్వల్స్ టు 4a cos t by 2, we have to find out that. Okay, anyway, in the rho in terms of rho, radius of curvature gandi. So the radius of curvature formula is what? Actually radius of curvature formula mundu meeku is another formula is also there. Rho equals to, అది మీకు ఈ వీడియోలలో చెప్పలేదు, కాకుంటే నోట్స్లో ఉందండి, చూసుకోండి. 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై y2 పవర్ 3/2 ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై కిందికి వచ్చేసరికి ఇట్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ బై, ఓకే ఇక్కడ రాసాను చూడండి, కింద లాస్ట్లో రాసిన 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై y2 అండి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్చర్ ఇన్ ఎనదర్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైలో ఇచ్చేస్తే. సో డైరెక్ట్ సైలో ఇచ్చేస్తే మనకు సైలో డైరెక్ట్ చేసినాం, కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైలో ఇస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో నోట్స్లో చెప్పేటప్పుడు నోట్స్లో చూసుకోండి, నోట్స్లో ఫార్ములా ఆల్రెడీ రాయించినాం మనం. సో ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసరికి మేము డైరెక్ట్ ఫార్ములా వస్తుంది కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎనీవే నోట్స్ చూస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. హియర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ టీ ప్లస్ సైన్ టీ అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీ. హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో చేయండి, అంటే డిఎక్స్ బై డిటీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో చేయండి, డివై బై డిటీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, ఏ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, టీ డిఫరెన్షియేషన్ 1, సైన్ టీ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ టీ. ఓకే కానీ సో 1 ప్లస్ కాస్ టీ ఫార్ములా, 1 ప్లస్ కాస్ టీ, ఇదని మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫార్ములాస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ టీ బై 2. సో ఏని మల్టిప్లై చేసుకొని 2a కాస్ స్క్వేర్ టీ బై 2 అయింది. అండ్ దెన్ y ఈక్వల్స్ టు వాట్, ఏ ఇంటూ 1 minus cos t. Now we have to differentiate here. 1 is the constant differentiation 0. So cos t differentiation minus sin t, minus into minus plus got its value only a sin theta, sin t. Here with respect to y తో చేస్తాం, మామూలుగా sin 2a ఫార్ములా ఏంటి, sin 2a ఫార్ములా 2 sin a cos a, sin 2a ఉంటుంది, ఇట్స్ బికమ్స్ sin a cos a అవుతుంది. sin t అయితే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 2 sin t by 2 cos t by 2. In terms of t by 2 లో ఉంది కాబట్టి which is also simplify. So now dy by dx equals to, we have to written dy by dt and dx by dt. Why it has dt cancel, that becomes only dy by dx. So that's why we have to written dy by dt divided by dx by dt. dy by dt value what, 2 sin t by 2 cos t by 2. A is the constant, okay. And dx by dt 2a cos square t by 2. A cancel, 2a is the cancelled. Sin t by 2 cos square t by 2 kada. Yeah, cos square ki and cos term, one term cancelled, sin by cos, it becomes only tan. Is the dy by dx value. And the d square y by dx square, y it has the radius of curvature formula is 1 plus y1 square power 3 by 2 divided by y2. Okay, that's why we have to written that formula. Again differentiation with respect to x. Here it has to t by 2. Now we have to differentiation t by 2 into dt by dx. Here the dt by dx value in terms of x, here the given question is in t by 2. That's why we have to written d by dx of dy by dx equals to d by dt into dt by dx. Okay, observe that one. Here dt cancelled, dt cancel, that becomes only d by dx. dt cancel, that becomes only d by dx. So we have to written with respect to t into dt by dx. With respect to t, tan t by 2, tan x differentiation what, secant square x. Okay, here the what is the term, tan t by 2, tan t by 2 and secant square t by 2. Again in the place of x what, t by 2, again t by differentiate t by 2, t differentiation 1. With respect to t తో చేస్తున్నాం కాబట్టి t differentiation 1 divided by 2 is that same value. dt by dx, what is first of all dx by dt value, 2a cos square t by 2. dt by dx value is 1 by 2a cos square t by 2 అవుతుంది. ఓకే, దట్ secant square t by 2 cos square పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ secant square, here secant square, here secant square, secant power 4 t by 2. This is only d square y by x square dy by dx. Now we have to substitute the radius of curvature. The rho equals to 1 plus y1 square power 3 by 2 y2. y1 is the dy by dx value, y2 is 1 by
4a by secant power 4 t by 2 substitution. 1 plus tan square t by 2 power 3 by 2, 1 by 4a secant power 4 t by 2. 4a is the cancelled, tan square t by 2 కదా, ఇట్స్ 3 2 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇటు ఓన్లీ tan క్యూబ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కింద secant power 4 secant ఓన్లీ 1 by కింద secant మిగులుతుంది, 1 by secant అంటే it becomes only cos. This is only row, but V formula is an important formula of radius of curvature. So another formula అండి ఇంపార్టెంట్, ఈ మోడల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి మెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాయి ఈ మోడల్ మీద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.